kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika Isinde kakanizidwe Malawi zikololembera Najiri yonse muzikomo Mabiri migodi nyanja misije Komana ngati saukiranji Chiziko cha chilengedwe Kusinta kakanizidwe Malawi zikolodalisika Anthu oyankhula chiyankhulo chimodzi Olimbika ntchito Kugwira ntchito molimbika Kodi ziko likusaukiranje Sanje kaduka Pamene tikonjezerabe tikupitirabe kulira maliro wachiwiri wa mtsogoleri wathu wa dziko lino ife ngati chipani cha Muvi tabweranso kuyankhula nanu Malawi kuyankhula ndi dziko malinga ndi mmene zinthu zikuyendera pa nthawi ino. Lero pa lachitatu pa 26 June tabwera ndi ludzu la mkuntho lijati kuti revolutionary voice limene mutu wacho ukuti bomba lili pafupi kuphulika mdziko la Malawi pamene Amalawi akuona zimene zikuchitika ku Kenya. Pamene Amalawi akuona zikuchitika ku Kenya mdziko mwathu muno bomba langotsala pang'ono kuti liphulike chifukwa mavuto amene akumana nawo anthu ku Kenya ndi ochepa kuyerekeza ndi mavuto amene akumana nawo anthu ku dziko lino la Malawi. Pachifukwa icho bomba langotsala pang'ono kuti mwathu muno liphulikenso chifukwa zimene zikuchitika ku Kenya Amalawi kunoko akusilira kuti zimatheka mdziko anthu kuchita choncho, zimatheka mdziko anthu kudzuka kuliuza boma lawo kuti izi sitifuna. Mawu amenewa ndi amene mtima wa aliyense m'Malawi uli dyokodiyoko kuti kodi ife sitikhoza kutero eti. Ndizotheka ndipo ichi chitikhale chiphunzitso kuti nzika ikakwiya, nzika ikakhumudwa ili ndi ufulu kuyankhula, ndipo ngati kuyankhula boma kapena atsogoleri nkusamva zachitika ku Kenya zija zimachitikanso. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeniza Malawi kuti sikuphwanya lamulo. Zimene boma la Kenya lanena kuti zigawenga zifuna kuwukira boma ndi kunama mwamona mtsogoleri wawo atadzuka. William Ruto wayadzuka kunena kuti tipepese miyoyo imene yaonongeka imene yaphedwa chifukwa anthu aku Kenya ali ndi ufulu kuyankhula mokhumudwa, ali ndi ufulu kuchita zimene anachita zija ngati boma sili kutsata ndondomeko za dziko lache, sili kuchita zokomera dziko lache. Ifenso mdziko mwathu muno titenga phunziro. Pamene boma layamba kuchita zinthu zophwanya lamulo, pamene boma layamba kuchita zinthu zosakomera dziko, anthu ali ndi ufulu. Chifukwa kuti mutu wathu wankhani wale ndionena kuti bomba lili kuti liphulike dziko mwathu muno chifukwa boma sili kuchita zofuna dziko, boma sili kuchita zofuna Amalawi, boma sili kuchita zofuna nzika. Mutu wathu wankhani ndi umenewo. Amalawi ndisanambe kupatsani ludzu la mkuntho ndiyike mawu awa. Dziko lathu lino tisamale nawo anthu andale. Inenso ndi wandale ndili pano, koma musamale nafe chifukwa anthu andale fe timadzudzula chinthu chifukwa choti silili pa mpando, timadzudzula chinthu chifukwa tikufuna mpandowo, tikakakhalapo pa mpandopo sitifuna tiyankhule zimene timadzudzula zija. Lero Amalawi tonse titsegule mitu, titsegule maso kuti anthu andale ndi abodza eti. Mesa ndi omwewa amene ankadzudzula boma lina lija kuti likuchita zoyipa koma iwo lero akuchita zomwezi sakudzudzulidwa. Iyi ndikufuna kukutsukani mkamwa kuti mumvere, ndifuna ndidzudzule pano poyera nduna yofalitsa nkhani mdziko mwathu muno, Bambo Moses Kunkuyu. Bambo Moses Kunkuyu, Bantu Sanders Juma, Boni Kalindo, Timothy Ntambo, ndife anthu amodzi amene timadzitchula omenyera maufulu. Ndifuna mumvetseza Malawi.
Moses Kunkuyu ali mbali modzi ya anthu omenyera maufulu mdziko muno. Koma lero Moses Kunkuyu akudzuka kunena kuti ife tikuyenera kuamanga anthu chifukwa lamulo limene dalipeza adapanga ndi a DPP. Kuuza dziko lonse lapansi ife tosamalira kukhala chete. Ine bantu wa revolution fulani tsutse kuti aya zimenezo a minister Kunkuyu musayankhule ndi dziko muchita manyazi. Chifukwa inu ndine tidakhazikitsa msonkhano ku Blantyre umene a DPP anatikaniza kuti sitingachitire kukuhes ku College of Medicine tikachitire kwina pakadapanda akhristu achikatolika kutipatsa holo yawo ku St. Pius sitinganachita msonkhano umenewo. Koma tidachita msonkhano umenewo ku holo ya St. Pius Blantyre kwa Kamba kumene timakadzudzula kuti aboma la DPP akhazikitsa lamulo la cyber crime limene amangitsa amayi Joseph Kabwira amayi amatiani amayi amenaja akabwira lamangitsa Nsungama namanga anthu afolo achipani cha Congress Party chifukwa choti amayankhula pa WhatsApp. Moses Kunkuyu adakhazikitsa msonkhano umene nkuitana ife ineyo ananditana ku bungwe lathu la Mayenga. Adaitana Julius Malema wa EFF ku South Africa. Adaitana waku Zambia Kasukuwere kaya ndani kaya kuti tibwere tidzayankhule kudzudzula mchitidwe wa DPP. Lero Moses Kunkuyu pansi pa boma la Tonse Alliance angadzuke ndikumayankhula kuti ndipo malamulo amene musatidzule ife fana adakhazikitsa ndi a DPP. Zona ndithu zokonera na Kunkuyu muyankhule zimene zikuuza dziko la anthu 20 million pa wireless. Ngati linali lamulo ipo bangi simunachotsa. Ndiye mufuna munene mukumanga anthu lero chifukwa kuti lamulo anaike ndi a DPP. Malawi muchenjere ndi anthu andale ife. Kundiphatikiza ndina amene chifukwa inenso ndajoyina nawo ndalezo. Koma ndimufuna ndikuwuzeni izi chimene ine ndalowera ndale nchoti tikachotse utsiru umene fondo chitsiru tikachotse kupusa uku koma nena kuti ife tikudzudzula kuti musachite izi koma nkulowa inu kumakachita zomwezo. Dziko la Malawi siloti tidziseweretsa. Dziko la Malawi ndiloti Malawi ndi mitundu mibado ili moyo ifuna itaona kusintha. Mibado imene moyo lero ifuna itaona kusintha osati kuti adzaone mibado ina. Mibado imene ili poi ife amene tione kusintha in our lifetime. Chandibweretsa pano ndikukwiya zimene Tonse Alliance yapanga kuti lamulo limene lomanga anthuli adakhazikitsa sife. Ndiye inu ngati mwaliona loyipa mukupangira ndi. Ndi chifukwa chake Sunday lapitali tidanena kuti a President Chakwera ngati iwo sakusewera ndi miyoyo ya Malawi ali ndi nduna ndi alangizi amene akuwanamiza. Ndipo nthawi ino bambo Chakwera ngati sakukhudzana nawo izi ayima anena kuti aya ndakuchotsani ntchito inu anduna chifukwa mukuyankhula zabodza. Koma sizingatero chifukwa President Chakwera omwewa mu 2019 pa 11 January adalemba statement pa Facebook pawo kuti Boni Kalindo sakutukwana president atamangidwa ndi mulandu wa cyber crime omwewo. A DPP atanena kuti tammanga chifukwa waphwanya lamulo la cyber crime ndipo akutukwana president. Achakwera nayankhula pa Facebook pawo kuti ine mboma langa ndidzachita lipiro lamulo limeneli. Lero Moses Kunkuyu akubwera kuti ayila amene anayika ndi a DPP. Inu a President Chakwera bwanji simukupanga lipiro lamulo mama wanu pa Facebook page pano. Ndikuyankhula mokwiya lero chifukwa zinachitika ku Kenya zikutsetserekera kuno zichitika mdziko muno chifukwa cha chikhalidwe chanu anthu andale. Tikamasintha boma timanena kuti zimene ankachita anthu ena aja tisadzazipange ife ngakhale pang'ono. Ndiye ndikuwuzani izi Abakire Muluzi democracy itabwera adaphwanya ndondomeko zina za dziko chifukwa choti sanafuna kubwereza zimene Congress Party inkachita. Adalephera kutsana ndondomeko za mapulani a dziko chifukwa choti Amalawi amene kuona kusintha kubwera kwa matipate ndondomeko za mapulani a tauni a dziko a mzinda adaphwanyika chifukwa Amuluzi amachita mantha kuti anthuwa akuchoka kopanikizidwa ndiye ndi aletsenso anthu amamanga nyumba pena paliponse omera mafumu kuonetsa kuti sakufuna kubwereza zimene ena amachita.
inu atonse alliance mukudziwa kuti mwalowa mpando kufaja zoipa za DPP, bwanji mubwereza zomwezo, bwanji mubwereza zimenezo. Mawu awa mafaniko kutsuka nawo mkamwa Malawi. Tiyambe ndi ludzu lathu la tsiku la lero. Ludzu loyamba, mawayilesi akanema, nzika, mafoni onse amene tinawo m'dziko muno alunjika ku Kenya kuona kuti kodi anzathu aku Kenya akuthana nawo bwanji maboma ankhanza, akuthana nawo bwanji maboma amene akumvera mzungu. Wina aliyense Malawi lero wachera cheru kuti amve kuti ku Kenya kuchitika chani. Imene ndiye nkhani yoyamba. Lero chipani cha makonga spani ndi boma la tonse likufunitsitsa likana khumba atseke mawayilesi, komanso mwina azimitse internet kuti Amalawi asaone zikuchitika ku Kenya. Fa akudziwa kuti zikangochoka ku Kenya zikubwera muno. Akudziwa ndithu kuti zikangochoka ku Kenya ko zikubwera kuno chifukwa akenya akudandaula lamulo loti sidasayinidwe iya. Lamulo losasayinidwa akaphwanya nayo nyumba ya malamulo, akaononga nayo katundu, koma lamulo ngoti sinasayinidwe. Pamene kumalawi kuno, number 2, kumalawi kwathu kuno anthu andale akunjenjemera kuti kunoko ndi Amalawi akangoti adzuke, ayamba kuwerenga 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ukapolo umene tapanga. Ekhayo amene wandale wa common sense, wa conscious, wa chikumbumtima kutonse alliance ko zikunkhudza. Koma alipo ena kutonse alliance amene akunena kuti tisadandaule ife tikuyendetsa boma. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni za Malawi kuti andale amtundu umenewo, kandi phungu, kandi nduna, kandi chipani, mchaka cha masankho cha mawa chikubwerachi osalekeza kwa mpatsa vote. Mchaka cha mawa chikubwerachi popita kuchisankho, nduna imeneyo, phungu ameneyo, president ameneyo, chipani chimenecho osakachipatsa vote. Kwa dziko lathu limo zaka zinayi laona umphawi, ukapolo, manzunzo, komanso kuwawa ndi kupwacha. Ena inu mukozomana kuti kodi watembenuka bwanji? Mpamene bemo ngadziwire kuti uyu walowa ndale pazifukwa. Ine ndalowa ndale pazifukwa chifukwa kuyambira 1991 akandi kudzudzula mchitidwe oyipa wakamuzipanda. 1994 tachokanso kubweranso kuwekezayo chifukwa cha mchitidwe umene DPP kani UDF imadzachita ufulu owononga chifukwa kunali ma Young Democrats. 2004 DPP ndi UDF inabwera kutani manga unamibia ni banja langa lomwe ni mkazi wanga ndi mwana kuti manga tonse katika kundende chifukwa iti madzudzula mchitidwe ocha misika komanso omakadeti omenya anthu wamalupanga. Ndofuna mumvetse zimenezi. Sitidasiye tidapereka mpata kwa mayi Jose Pande chifukwa adakhaza ziwiri zokha kuti onesezayendetsa bwanji boma sidadzudzule chifukwa timaona zimene zikuchitika, koma ita tafika nkhani ya Kachiketi tidadzukanso ndi kuyankhula. Kubwera kwa DPP ndi tidabadwitsa mabungwe mayenga amene anachoka kubwera ku Muvi umene lero mukuona kuti nchipani. Chifukwa tikukhumudwa ndi boma ndi dziko ndi atsogoleri oti sakufuna kuonetsa masomphenya ku dziko. Dziko ili ndilosavuta kutukula, dziko ili ndilosavuta kuyendetsa bwino chifukwa ndi mbali zinayi zoti dziko likhoza kuyenda bwino. Koma anthu andale amatenga zolakwa za boma ilo ncholinga choti alowe akalemere iwo adzikaponderezanso. Leroli ine ndikutha kuwulula lero kuti amakonga spate ndi zipani zonse 9 adalibe chikondi ndi dzikoli, koma amachita jealousy ndi mmene achina Nicholas Dausi, achina George Chaponda, achina Peter Mutharika amasangalalira kuja ndi chuma cha boma. Ndiye amafuna adzikasangalala iwo chifukwa zimene achita atalowa mboma achita monjezera kuposa zimene DPP imachita. Palibe chabwino chilichonse chaoneka chionetsa kuti anabwera kudzasintha. Dziko ndilo kuyale mchifukwa ndiye anena kuti pamutu wankani bomu ili iphulika chifukwa Malawi atopa. Number 3, anthu aku Kenya ayankhula.
Malawi fiti yankulaliti fuso limenelo ndifuna Malawi alisalianga anzathu akugenya ndi ayankhula koma ayankhula lamulo losakazikika ifeti yankwaliti pa zinthu zimene zaonongeka mdziko muno tikuona ndi maso zaka zinayi. Ine ndimafuna ndiyankhule izi ndikukhulupirira kwathunthu kuti chipani cha Malawi Congress Party boma la Tonse Alliance President Chakwera sakuona cholakwika chilichonse choti angaphunzire kuti anzathu kuja ayamba ndiye ife tikonzeretu zinthu kuno sakuona chilichonse. Izi ndikuyankhula chifukwa cha mmene akumangira anthu pa nkhani ya imfa ya bambo Saulo Chilima. Koma mbiri imanena kukhala mphunzitsi wamkulu ndakhala ndikuyankhula zimene zindayitali mbiri ikhale mphunzitsi kwa wina aliyense amene akufuna kutukuka kwa aliyense amene akufuna kusintha moyo wace mbiri dzimphunzitsi. Koma Chakwera asadziwa kuti mbiri ndi mphunzitsi wabwino. Chipani cha Malawi Congress Party ndi azikazi onse 8 sadziwa kuti mphunzitsi kani mbiri ndi mphunzitsi wabwino. Chifukwa kukanakhala kuti amadziwa kuti mbiri ndi mphunzitsi zachitika ku Kenya zikanatembenuza Chakwera mkuyamba kusintha dziko mawa potani akanadziwa kuti akuluakulu Amalawi tikudziwa kuti nonsenu ndi okwiya mdziko muno pa imfa ya Chilima. Ndiye ine ngati mtsogoleri wa dziko ndikukuwuzani nonse kuti tonse tikhale pasi tifufuze kuti imfa ya Chilima yachitika bwanji ndipo ndikufuna mmasiku 21 tione anthu akulowa ku ndende amene akhudzidwa pa nkhani. Koma ndikuwuzani atsogoleri a dziko lathu ophunzira kwambiri ama PhD sangaphunzire phunziro lililonse pa zimene zikuchitika ku Kenya. Kuyankhula kwawo kunena kuti Samuel Ruto ndi wopusa kumene kubanja akualekerera anthuwo adziotcha zinthu. Mmene mukuyankhulira pano kuti apita Mutharika anali mtsogoleri wopanda nzeru analekerera anthu adziotcha zinthu ife sitilola achina chimondo banda. Ndiye ndifuna ndiyankhule izi. Atsogoleri wopanda kuganiza wopanda chikumbumtima amayankhula choncho. Apita Mutharika amaopa malamulo. Apita Mutharika amaopa democracy. Nchifukwa amalola kuti anthu ayende kunsewu. Inu ngati mufuna munene kuti ife ndio ife sitiopa democracy ndiye mukugwa chifukwa mwene chisankho chisanafike Amalawi aona kale zimene achita anzawo ku Kenya nawonso ayamba. Potani dziko la Malawi lino kuyambira pa 2020 chilowera Chakwera akhala kuphwanya malamulo a dziko lino. 1 pamene Chakwera malowa sanayambe teremu yatsopano adapitiriza teremu yapita Mutharika pa malamulo a dziko lino. Ndifuna Malawi titsate kuti tidziwe kuti kodi ndife ombwambwana eti ngati dziko kapena ayi ndife anthu ogodomala kapena ayi sitidziwa malamulo. Choyambirira President Peter Mutharika ndi boma lawo anadzaphwanya malamulo chifukwa iwo amapitiriza mpando umene anakhala Peter Mutharika chaka chimodzi kuyambira 2019 kufika pa June 27 pamene chisankho chachitikanso chobwereza ndi kupambana iwo Chakwera. Akanakhala mtsogoleri wa mantha otsata malamulo akanati ndikupitiriza teremu ya anzanga ndichite bwino kuti ndidzakhale teremu yanga ya fresh chaka cha 2024. Koma Malawi tonse tili panofe titakhala mboma loti lidaphwanya malamulo ndipo tonse tili chete lero anthu aku Kenya atichititsa manyazi. Chachiwiri Chakwera akukhala pa mpando zaka 5 kuphwanya malamulo. Aphungu a dziko lino adani anzika aphungu a Malawi alero ndi adani anzika chifukwa iwo ndi amene akhazikitsa malamulo amene akuononga dziko. Amalawi pamene tidzivota phungu mchaka chamawa timuyang'ane m'maso mukupita kuchifukwa cha mmende ya chipani chanu ichi kapena mukupita
chifukwa cha mtundu wako constituency kwanu. For constituency yanuyo si onse amene akumavala chipewa cha Muvi kapena nsalu ya Muvi. Kuli ama Congress Party, kuli ya DPP, kuli ya UDF, kuli a Ford, kuli ya zipani zosiyana ndiye kuli mboni za Yehova kumeneko. Pamene mwasankhidwa inuyo mukayang'ane mtundu wonse wa anthu. Koma Malawi mudziwezi parliament yathu anthu 193 akangosankhidwa muja. Ndamumva mtsikana wina wachisena ukongola kwambiri wayankhula kuti kungopambana mumapita kukhala kuli Longwe mumanyada kuti sukulu yake ndi amayi anga ndi abambo anga nandilipirira ndiye ndime yandipangitsa kupita parliament ndiye ndikanyade ndi ndalama. Lero tazindikira tonse kuti aphungu 193 amene ali nyumba ya malamulo sanapite kuyang'ana dziko. Ndiye muone malamulo amene akhazikitsa mu zaka zinayi. Amalawi ndikupatseni funso, mukondwera malamulo amenewo, mabilo amenewo? Yankho ndiyoti ayi. Ndikuvuti ndikuyankhule mwachidule nkhani ya ulimi wa chamba. Aphungu a nyumba yathu adapereka lamulo la ulimi wa chamba kuti Malawi azipereka $10,000 ya ku America kuti alime chamba mdziko muno. Koma chambacho parliament yavomereza. Koma olimayo azikapereka chiphaso, azikadula chiphaso kuboma cha $10,000. Maphungu 193 kukhazikitsa mfundo imeneyi achakwera akayibweza. Sindikhulupirira ayibweza chifukwa cha ndalamazi, koma mwina abweza chifukwa cha ndondomeko za masutidwe ndi ndondomeko zovomerezazo. Koma osati pa ndalama achakwera abweza napo. Malawi chamba cha ku Malawi kuno munthu yo ndi Malawi nzika, ndalama akopereka ku America. Mbewu iyi ndi ya chamba yasiyana pati ndi chimanga, yasiyana pati ndi mtedza ndi nyemba. Aphungu athu amenewo kukhazikitsa malamulo oyipira nzika. Ndiye anzathu ku Kenya aphungu atangopereka chiganizo choti azidula misonkho, nzika zapita kuphwasula nyumbayo. Nyumbayo akaphwasula kumene kumuuza Samuel Ruto kuti uli ndi aphungu amisala. Kwathu kuno timanena kuti aphungu athu ndi honorable onse, koma kukhazikitsa malamulo otiphinja ife ngati dziko. Ine ndikupemphera kuti chonde mwina musavotere Muvi, tidzipitirira kunzunzikako. Chifukwa mukadzangovotera Muvi Wachilungamo Malawi, revolution imene sinaoneke pa dziko lapansi idzaoneka mu Africa muno kuyambira ku Malawi. Chitsanzo chache mudzaona zimene zikuchitika ku Burkina Faso. Mboma la Muvi kulibe kugula Lexus, kulibe kugula Land Cruiser, kulibe kugula VX, kulibe kugula V8 kapena V10 kapena Prado, kuli kugula Land Rover ya 2002 110. Ndalama zogulira Land Rover zikagula matractor zipite ku Khombwe, ku Wenya, ku Khonjeni, ku Mirepa, ku Chizumulu, kulikoma anthu ayambe kulima ulimi watsopano. Ndiye boma la namba 7 meno chipani chichochi. President yake yoendera Land Rover, phungu yake yoendera Toyota Corolla, MP Vitz boma namba 7. Ndipo abasiti kupepesa ngati mufuna kuti mudzayendera magalimoto alaksha ndiye musativotere ife tili bwino khala tili kunja kwa boma. Tili bwino kwambiri. Tungofuna kusintha. Tungofuna kusintha kuti nyasi takhati kuziona zaka zambiri zithe, nzika idzambe kumwetulira. Nzika idzambe kumwemwetula kuti kati dziko solimatha kukoma. Chachiwiri, ngati ugwira ntchito mboma, ugwiritse ntchito zipangizo za boma. Ngati ugwira ntchito mboma ndiwo president, nduna, phungu, principal secretary, director. Koma ngati ugwira ntchito mboma, zipangizo zogwiritsa ntchito iweyo za boma. Ndiye kuyambira sukulu ya boma, chipatala cha boma. Kulibe za mwayi wathu, kulibe za chani chakulya, zipatala zanyu za private, kulibe zimenezo, kulibe za ku India, kulibe za ku South Africa. Chifukwa wasankha kugwira ntchito yogwiritsa ntchito msonkho wa Malawi, ndiye kugwiritsa ntchito zimene msonkho umapanga. Misewu ya boma, zipatala za boma, masukulu a boma. Zonena kuti poti ndiwe nduna ndiye upite kuchipatala cha ku South Africa,
amene akupatsa msonkho yo akapidwala adzipita kuchipatala chakuchileka ku dispensary, apite cha Queen Elizabeth, apite cha mu Central Hospital, apite cha Nzuzu General Hospital, apite cha Zomba General Hospital. Kulibe zimenezo. Mboma number 7 ogwira ntchito mboma aonetsetse kuyambira president aonetsetse kuti ine ndimagwiritsa ntchito ndalama ya msonkho sinimayivutikira koma ndakhala pa mpando pa ndiye ndiyesetse ndalama imeneyo ikatukule dziko kwawoko, ulimi, migodi, misewu, miyoyo, maphunziro komanso ukhondo wawo. Chifukwa izi zimene chipani chilichonse mbuyo mosemo sichinapangepo, koma akamayankhula pa kampeni amanena kuti tidzatimenezo dzikoli kungopambana amba kukongola ndalama. Ena amene anali ndi tsitsi adazi afuna kuyika matsitsi apitiratu ku India. Kukanakhala kuti simunakhale mboma inu mukanakasintha dzitsi ku India kuonera msonkho wa Malawi. Ndi chipani ichi cha revolution chikudzayika waya wobaya pa ndalama ya msonkho wa Malawi kuyambira pa mtsogoleri wa dziko. Chifukwa Malawi anzonziko kwambiri, kupanda kutero izi zikuchitika ku Kenyazi zidzaoneka mboma life. Ndiye sitikufuna mboma life odzaona zimenezo, ndipo ngati sizichitika pano sitifuna zachitika mboma lathu ya. Amalawi lero pamene tizindikira tonse kuti anthu andale onse awa, anthu andale awa amayankhula atavala thupi chikopa cha nkhosa koma mkati muzili mimbulu. Taonera president chakwera, taonera boma la Tonse Alliance. Chifukwa ngati kuli ali boma limene linalonjeza kuti lidzakhala nkhosa yoyera kwambiri, anali chakwera, anali Saulusile Mwanzimu wa Ocean Intendent, inali nduna zimene zili boss. Chifukwa zinapangitsa dziko lonse kuti lapita muthalika, kunyoza ndi kunyogodola lapita muthalika ndi DPP. Mtimayembekeza kuti tikaona nkhosa boma la chakwera. Lero kudzaona mimbulu yokha dziko likudabwa, ngakhale mizimu pansi kudzuka kuti zatani. Ndikhulupirira kumene kusukuli Saulusile lero wazindikira kuti napanga chibale ndi anthu olakwika. Ndiye iza Malawi tisapuse titsegule maso kuti sichanzeru. Tidziyamba tayang'ana kuti suti iyi mkati muli chani, kuyang'anamo mose mkati kuti kodi muli chani. Chifukwa takhala tikukhulupirira mimbulu, lero dziko laonongeka. Mota kunkanene ndokuti apita mthalika aononga chuma cha dziko. Petrol akudula fali pa 700, dola ikudula fali pa 700, kungolowa nkhosa za Mulungu. Dola kumaigula le nthawiyo 1.9, lero 2,500 kwachagula $1 ya America. Kungotha sabata imodzi kwaja inali yaikulu timaida ndaula kuti apita mthalika aononga chuma 2,000 kwaja pepa imodzi, kungolowa iwo 5,000 kwaja pepa. Kuyambira 2020 kupirira tukuti Amalawi kufika apa kupirira. Kachirombo kachama kati kamene kamakweza kapena kutsitsa mitengo mainga ndi chuma chimene chikuendera amati inflation. Kadali nambala imodzi mboma limene chetimadandaula lija. Ndipo Amalawi ndifuna mumvetse izi. Sindikuyankhula izi chifukwa ndikuti DPP ndi abwino kapena apita mthalika ndi abwino. Iya sitikanachoka kumene kucho kuti tidzagwe mmatope awa, timathawanso matope uko. Ndiye lero dziko mwathu muno Malawi si onse anthu a mtima oyipa. Tingokhala ndi ukadaulo oyang'ananso bwino. Tiyang'ane masuti, tiyang'ane kulemera, tiyang'ane mayina, kapena tiyang'ane madigiri zili ndife Amalawi. Koma chitsanzo tichiyang'ane ku Burkina Faso. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni si chifukwa cha usilikali. Si chifukwa cha usilikali kuti uyu Trauli ndiye akukhala mtsogoleri wabwino chifukwa cha usilikali wake. Ndi mtima wace.
kodi kumalawi kwathu tilibe asilikali kulibe asilikali okhanga takina Trauli tilinawo bwanji sakuyankhula ndi mtima wa munthu si usilikaliwo uyu mwana wangupeza mpata Trauliyu kuti ali ndi mfuti wakhala ndi mphamvu yotenga boma popanda vote kwathu kuno ndi vote yathu tikhoza katenga munthu kuti akhazikitsa ndi kudzatembenuza dziko la anthu nkumanena kuti izi zinali kuti kutheka ndipo nzotheka ndipo zidzatheka. Number 12 ndayankhula mfundo 11 pamenepo. Number 12 amalawi itu tinkadandaula kuti ubwino uwu wachepa kunena ku DPP tinkati ubwino uwu ngoma ngochepa tofuna ubwino waukulu nchifukwa timabweretsa munthu wa Mulungu abambo Lazaro Chakwera timati ubwino fakunali ubwino sopo uyu amantija njina wa green uja amapezeka pa 150 bledi mabanja aina amene ali ochepekedwa amamudi amapezeka fana pa 400 chako tidengati mafuta ophikira mabanja ambiri anyuwani ana midzi amatha kumakazinga fana ali opezeka teti maneno ubwino ngochepa tufuna ubwino ukulu nkumete makavota malakonga chipati tonse alliance koma Malawi lero mafuta awo kuli osapezeka sopo ameneyo sikudula kwache anali opezeka kwa aliyense sikudula kwache lero moyo wa chinthu chimene chili chona kuti dziko lathu lino tisakhale nazo ngakhale takhadilibe koma tikhale nazo ndi chakudya chimanga ufa zonsezo kuti zibwere timayang'ana fetereza nchifukwa maboma amene akuti pa fetereza apa tidzatsitsa mitengo pa fetereza apa tidzayika amati masabuside pa fetereza apa tidzatsitsa omakuponi chifukwa amadziwa kuti Malawi asowa chilichonse koma asasowa chakudya. Lero boma limene tinkati la nkhosa zoyeralo feterezayo akatsika ali pa 87,000 akati wakwera 107,000 kwacha thumba limodzi 50 kg tinkadandaula kukoma pang'ono uko lero tabwera ndi kuwawitsitsa komwa poison kumapeza anthu ena mboma nkumayikira kumbuyo kuti yayi malamulo anayika ndi DPP anthu akugula fetereza 107,000 ndizona. Dziko ili lidali ndi chiyembekezo kuboma la tonsefe tidanena kuti yaya apita mthalika ayi DPP ayi ikutimenya ikutipha bola awawa funso langa ndifuna ndifunsire la President Chakwera loti mumamva bwanji mu mtima mukaona kuti zimene mukupangani zikuposa zoyipa zapita mthalika manyazi mulibe chikumbumtima sichimakugundani nzanga Moses Kunkuyu ndifuna ndipatse funso pamene timayima kusanja kuja mchalichi mpalishi ya St. Pius kumanena kuti njoka sawet lero kulola bwanji kuweta njoka mmayi konge spati. That's my question. Ndiye funso langa pamene unkaima iwe kuima ine kuima Chakwera kuima ndani uyu wina uja taima anthu angati kodi taima anthu 7 amene dayankhula tinkanena kuti njoka sawet kunena kuti DPP ndi njoka ndiye mdziko la Malawi tikuweta njoka kodi lero tikuweta nsato. That's my question. Ndiye funso amene ndifunsa a Moses Kunkuyu funso langa ndiloti ndiye mukulola bwanji kumaweta nsato mdziko muno fwapadzana paja timanena kuti sawete njoka kunena apita mthalika ndi DPP ndiye nthawiyo zinthu zinali zochipirako zoyenda bwino. Lero tikuweta chiyani m'Malawi muno nsato kapena anakonda ndiye mufuna muti ife tilole kuti tidziweta anakonda pamene tinakana dzana lija inomwe a Moses Kunkuyu Achakwera mumakana kuti sawete njoka kunena DPP lero tikuweta anakonda. How do you feel mukumva mwa mumtima aliyense amene ankhule momasuka mufuna mumange ndiye ndifuna ndikuwuzeni izi. Number 18 ndayankhula kwambiri pamene paja mukhoza kuganiza kuti mukamamanga anthu akamayankhula momasuka mukuchita chabwino koma ndifuna ndikuwuzeni kuti mkwiyo wa anthu mukuupitiriza kuukuliza kuutamula pota maiko
ayambaso kudzudzula nawo kuti Malawi yamba chani apo. Mwina amayi Nancy Tembo maambasada a dziko la Malawi sakukuza nichoona, koma ife ndife mpani Africanist timayankhula ni maiko onse akutiuza kuti kwanu kumayambako chani. Zoona munthu asayankhule mummange. Ndiye mwina mukuzomana kuti aliye tiatseka tiamanga. Ndifuna ndikuuza ni mawu awo. Chipani cha Makonga Sipati musamale ndi Eisenhower Nkaka. Eisenhower Nkaka anayankhula pa wireless kuuza blind banda kuti ndale timachita usiku. Mawu amene aja maiko ngati ena Eisenhower Nkaka kanamangidwa nawo kuti kodi munkati chani kuti ndale machita usiku. Lero mwadzidzidzi vice president akupeze kuti wakamwalira ku ngozi ya ndege. Mumatanthauzanje mmene mmati ndale zanu machita ndi usiku mmayerekezanji. Chifukwa tsopano Amalawi tiyamba kuvomereza kuti kodi ziyamati achimachita ndi usiku jandiyizeti. Ndiye pakuti ndinu anthu osamva simungaphunzire zimene zikuchita Kenya muyamba kudana ndi mawu achilungamo. Ndiye ndimafuna ndiyankhule iti izi kwa bambo Chakwera, bambo Kunkuyu, bambo Chimwendo Banda, bambo Eisenhower Nkaka. Ndima ungakule maka motani kumacha. Ndima ungakule maka mwantundu bwanji kumacha. Akamuzu Banda nkapa wina aliyense amene amadzudzula koma ife tidalipo tidatsala. Abagiri Muzi adatsala. Achakufa Chihana anatsala. Simungamaliza onse. Dziko la Kenya lina kuti onse amene amapita kukaphwanya state chani ya parliament ndio ukira boma. Koma Samuel Ruto atakagona ku nyumba ndi akazawo ndi ana auza kuti madala apa mawu mayamba kunena kuti ngokira boma wa musamale. Kenya uyu akuthamangitsani pa mpando. Wabwera Samuel Ruto lero ali akukhalira phantu udana kuti ya tipepesa amene amwalira onse aphedwawo iya yesana ene akumwalira koma ifeyo tisintha sitisaina lamulo limenelo. Mtsogolero woona patali kuti kukupita kwene ndigwapo. Sindokhulupirira kuti inu atonse alanse muphunzira phunzo lilonse. Funso limene ndimafuna ndikufunseni loti kodi chifukwa chani Bantu Sanders Juma anakutulani pasi? Chifukwa chani? Chifukwa chani Boni Kalindo anakutayani kutulani pansi? Chifukwa chani? Chifukwa chani Timothy Ntambo wakutulani pansi kukutayani? Chifukwa chani Afford yakutulukani? Chifukwa chani Petra ndika Muzichwambo anakutulukani? Thai zonse chala chisamatosa Bantu Sanders Juma, chala chisamatosa Enoch Chihana ndi Afford, chala chisatose Boni Kalindo, chala chisatose Timothy Ntambo, chala chisatose onse amene akudzudzulawa muyang'ane zawo zitatu izi. Mudzifunse kuti kodi ife talakwa pati? Ndikuwuzeni za Eisenhower Nkaka. Executive arrogance, kunyada ndi kudzimva ndi kuyerekedwa kumene kunachotsa DPP ndi apita mutali. Mawu andikuuza specifically a Secretary General Chipani bambo Eisenhower Nkaka. Chimene chinachotsa DPP pa mpando ndi executive arrogance, kunyada, kuyerekedwa, kudzimva. And you have just taken that character. Mwatenga moyo umene wa Eisenhower Nkaka muyang'ane mene mayankhulira ndi blind banda kumaonetsa kuti mukudzibatiza ndi executive arrogance. Amalawi ngokwiya. Ndipo bomu imene ikuchitika ku Kenyayo ikubwera kunoko iphulika posakhalitsa chifukwa cha zimene mukuchita. Mukanakhala nzeru mutengerepo phunziro pa imfa ya bambo Saulos Chilima. Dzichepetseni podziwa kuti wapita uja ndi mzimu. Dzitsitseni podziwa kuti amene wapita uja ndi amene apangitsa kuti mukhale pa mpandopo simukanakhala. Pomulemekeza amene uja mukanatsitsa makhalidwe anu nkulemekeza dziko. Dzukani muyankhule ya Malawi tikutha kuona zikuchitika ku Kenyako. Ndipo mkwiyo wa Kenya uja tikudziwa kuti inu wanu uli double kapena 3 times more. Koma titere kwatsalako. Mwina dziko la South Africa chipani cha ANC chachikulu kwambiri mu Africa mosamono chobadwa 1912
chitawina mavoti 40% kulephera kukhazikitsa pa boma adzichepetsani nakuti yayi ndani mwathu aliyense timuyitana tiyendetse naye boma chifukwa kudzikonda kwathu ife ngati ANC kupindula kalikonse kuli bwino kuti zipani zonse zibwere tiyambe kuyang'ana ma South Africa zolinga zawo ndiye lamaposa ndi munthu ozindikiratu komanso olemera chipani cha ANC ncholemera kwambiri ndipo chozindikira mu Africa musamu kufika podzichepetsa choncho adziwa kuti waja ngolakwa aunonga dziko pakatangale aunonga dziko pakulekelera aunonga dziko pongosiya nzika kuti zidzizunzika so magetsi madzi kutayika masiweje paliponse aona kuti ya titengane ndi anthu anzeru tithandizane nawo tikonze dziko inunso atonse inunso pamodzi bwera pa imfa ya Chilimapa mukanaphunzirapo kuti tatayika anthufe tibwerere mukanaphunzirapo kuti tatayika anthufe tibwerere number 25 30 chama 28 ndinipa fundo 24 number 24 tipepese kwa veteran wathu bamboka mulepo kaluwa popereka mwa muvi wathu kapandiri ludzu lathu dzana tinanena kuti simuna lakwe kuyankhula koma zadzazindika kuti sinunso munayankhula zimenezi sinu bamboka kaluwa munayankhula mawu amene adzakumangira nawo ni awo atonse apa ndiye ndiyankhule kwa bambo Chakwera mwaona zimene mumachita mukakhala kuti mphamvu mwanedzera nazo mumakamanga munthu olakwika lero akamulepo kaluwa ife ngati ndalama zopita kwa loya mulibe tikuthandizani kusonkha mwadulire nsamana anthu amenewa ndipo ndalama ya msonkho isatuluke kukulipirani inu ndalama ituke mthumwa mwa Chakwera mwanduna zawo mwachizipani zawo chifukwa anakumangani mosatsata malamulo a dziko lino akuti munthu aliyense omangidwa akhale kuti pali umboni okwanira apolisi achita kafukufuku okwanira ndi amange munthuyo koma kummanga pa kulakwika kuti timaganiza kuti ndiwe ndi tchimo pa malamulo athu mulibe bambo Kaluwa atengere anthu au khoti ndipo ku khoti kagamule kuti chipani cholamula nduna za kumeneko ndi a president kumeneko za nthumba mwa zituluke ale amulipira kumpepesa olemekezeka bambo Kaluwa kumanga boni kalindo lero ndi mawa tsiku ndi tsiku sikuthandiza ndi chilichonse ife Mungu kuthandizani kwa tsalako famugugwa posakalitsa kwa tsalako boni kalindo mumuitana akhale advisor wa bambo Chakwera fo chimene chikupangitsa kuti boma lanu lisapite kutsogolo simuni ndi alangizo okwanira alangizonso muli nawo ndi adyera ankhanza odzikonda sakondanso dziko malo moti mudzimvutitsa boni kalindo kumamanga ingomupatsani mpando wa advisor akhale senior advisor wa president adzikuwuzani kuti uku anthu akuti mwakuti motere apa fa boni kalindo siolakwa akukuthandizani ndipo maiko amene amakhala masomphenya anthu ngati amene amatenga kukhazikitsa ka house kawo amati ka think tank kwa ku London kuli Chatham House kwa America kuli Chani House zimene zimapatsa anthu aja masomphenya kuti mene mukuyendetsa dziko uko mukagwa ndiye boni kalindo ndiye mmodzi mwa anthu amenewo kamulepo Kaluwa ndi akuluakulu amene America nakukhazikitsirani think tank yomakuwuzani kuti mutere komalizo dziko lathu la Malawi lino lini matenda ake ndi oti wanzeru aliyense amene akuonetsa kuti amadziwa angatukule dzikoli amakankhidwira kumanda zidempete za anthu zimene zimapatsidwa mipando adziba ndalama za boma adzikagula magalimoto anawo adzika magalimoto maina azikazawo zibwenzi zawo dziko nkumalowa pansi ndiye mawu anga ndimafuna ndikuwuzeni mawu awa mbiri ya Kenya mbiri ya Zambia ndi mbiri ya Malawi nzowandikana nthawi zonse chochitika ku Zambia chimachitika ku Malawi chochitika ku Kenya chimachitika Malawi chochitika ku Malawi chimachitika ku Kenya chochitika ku Malawi chimachitika ku Zambia wanzeru amve opusa apusebe koma dziko la Malawi bomu iliti kutsatira zimene zikuchitika ku Kenya kapena zimachitika ku Zambia
for zochitika maiko amenewa mbiri yacho njosiyana. Wanzeru amamva chidzudzulo, opusa amadana ndi chidzudzulo. Munali ndine Bantu Sanders Juma, president mtsogoleri wa chipani cha revolution ichi. Pamavoti poti kubwera, sitikubwera kudagula galimoto ya ofu kudapita chipata cha garden city clinic kapena fereza anthu adzagula 7,000 kakani 107,000 ayi kudzakonzanso dziko kuti Malawi moyo mwathu muno Malawi aliyense adzamve kusiyana, tisiyane ndi makasuwa tidzile mantrakitali amene akuchita anzathu kule Lesotho. Anthu osauka ko basi akulima ndi matrakitali nzotheka. Komanso maubale omati nthawi zonse ku America, nthawi zonse ku America, nthawi zonse ku America, nkubanga tenga malamulo okhwima kuti adzizunza anthu mdziko. Atsogoleri amene sitikuafuna mu Africa muno, sitikuafuna mu Malawi kuno. Tsogoleri akhale ndi anthu mdziko muno. Kwati kunsonkhano wakunja kutumiza na ambassador, nchifukwa tini ma ambassador. Tsogoleri akhale muno ayende akakhale na anthu kunchewu. Chenjezo lomaliza. Tamva kuti mafumu ndi mipingo mupita makaona president. Mumaka apepesa president wo kapena umaka kupepesa nino. Chikhale chipepesodi. Chikhale chipepesodi kutsakhale kupositsana. Chifukwa Malawi ndi anthu opemphera m'machalichi mwano maso awo akuona dziko kwambiri. Mulungu adalitse dziko lowongolali, adalitse Amalawi onse inu kuti tsogolo likhalepo. Achikondi cheni mwatukwanatu apa. Ndingokupempherani kwa Mulungu kuti mudalitsike chifukwa pano sitikutukwana pano timangothandizana. Achikondi cheni mwatukwana kwambiri. Mulungu akhululukireni chifukwa simudziwa zomwe mukuchita dziko kwambiri. Muvi Wachilungamo wafika. As we are in mourning period, we don't have time to greet one another because all of us are grieved. We are mourning the passing of the second in command in this country, Dr. Saulos Klaus Chilima, who died on the 10th of June 2024 in a plane crash. As a revolutionary party, we are still in mourning, as the government put it, 21 days of mourning, and we are mourning with everybody in this country, including UTM and the family. But as a country, we cannot just keep quiet. We always come and share some ideas, exchange some important points for the future of this country. Today, Wednesday, the 26th June 2024, we have brought a revolutionary voice that we always give, and today's topic is time bomb as Malawi citizens envy Kenyan people. I will repeat the topic. The time bomb as Malawi citizens envy Kenyan people. Before I go further, let me just give you onion before tomato in our main dish. This country is dragging behind. This country is going backward. This country is about to explode as per the topic, because many citizens are in anger,
are angry, are upset, looking at how the government is treating them, particularly on the death of the vice president. One thing I would like to share with the government or President Chakwera is, late Vice President Saul Chilima was part of the government, and he led his own political party, UTM. But after his death, almost 20 million citizens are mourning him. And one thing that you should know as a government is that this was part of us, this person was part of us, and as many people are complaining about the lifestyle or the living standards of the country, many people blamed him too because he was part of the government. Why have people turned and started sympathizing with his death? This should be a biggest question to President Chakwera, a biggest question to the Tonse Alliance government and everybody. It is how he died. Everybody, every human being is concerned on the cause of the death and how he died. That's why the whole country is sympathizing. By this, we would urge Tonse Alliance government, we would urge President Lazarus Chakwera to listen to the mourning, to words or whatever expression of anger that citizens have. This could help the government to find a solution on how this death could maybe bring peace, not anarchy or war. That is what I just want to add, because it looks like there is ignorance. The government don't know or don't understand why there's too much talking, why people are sympathizing, and why people are concerned on the death of the vice president. Let me start with our topic. As I said, the topic is time bomb as Malawi citizens envy Kenyan people. One will wonder, why do you say envy? What is happening in Kenya, is it good? No, it's not good. But when people are angry, when citizens are upset, when citizens are fed up, when citizens have had enough, what happens in Kenya becomes something as a fashion, as a role model. This is what I wanted to say. Fellow citizens, radio stations, television stations in this country are all beaming towards the Kenyan citizens that have stood up or stand up against their own government. Today, phones, radio stations, televisions are beaming Kenya to see what is happening in Kenya. Because what is happening there is becoming a fashion for us as citizens of Malawi. Because we are going through the same pain as how Kenyans are going. Malawi Congress Party and its Tonse Alliance partners wish if Malawi was back into the 1980s, where there was no television stations and no social media. Because now they know that Malawians are going to emulate or copy what is happening in Kenya. Number one, Malawian politicians and political parties are yet to appreciate what citizens of Kenya have done to express their disappointment, dissatisfaction, and hopelessness. This is the moment that if political parties in Malawi have got sense, they will learn that what is happening in Kenya is soon going to come, or it will come to us as a country. Number two or three, people of Kenya have spoken, even though politicians only act and take actions when lives have been lost. This is a very good lesson for this country. As a country, we were supposed to learn that we shouldn't let lives to be lost, or police to shoot or kill people for us to change our policies. In a democratic dispensation, listen to political parties, listen to activists, listen to civil society organizations. Their concerns are genuine, and it's just a matter of government listening and implementing. But the problem of Africa,
The problem of Malawi, the problem of Kenya is that we wait and we close our ears not to listen until citizens revolt. That's when we come up with tear gases, police, soldiers shooting innocent citizens. That's when we change or think otherwise. Let us take this opportunity as a country to learn something from Kenya. Kenyans have deployed a bill, not an action, a bill, just a bill. They revolted, destroyed parliament building, beat people, and even government retaliated by killing 22 citizens on a bill. Now let's look at Malawi. Malawi is a country where bills have turned into laws and are implemented, and lives are hard. Life is tough. Living conditions are very, very tough in this country. But we have not acted. Now many citizens are saying, wow, did we just let it be? We could have done what our friends are doing in Kenya. That is the answer. That's why we say there's a time bomb for this country. Because now Malawians are realizing that we were stupid. We have been fooled. We have been stupid. We would have done better. Number 4. On the case of Malawi, Tonsi Alliance government, President Lazarus Chakwera, allowed Parliament to illegally and unconstitutionally extend the term of office as from May 2019 to 16 September 2025. That's breach number 1. That could make all of us do what Kenyans have done. This breach and violation of the laws of Malawi, which was signed by President Lazarus Chakwera, is against the constitution and the aspirations of citizens. That's not Malawians that we're expecting. Number 1. That's a recipe for what Kenyans have done. That's a recipe. Number 5. Citizens of Malawi are watching, seeing their leaders and governments breaking the law at will by putting their interests first than those of the country and those of the people. That's another thing. Number 6. Members of parliament in Malawi are serving in office illegally for up to 6 years and 4 months. 193 members are serving in office illegally for up to 6 years plus 4 months. That's illegal according to the constitution. But citizens are just watching. This is where I'm saying this country, we are sitting on a time bomb. Because what happened in Kenya, Malawians are envying that we could have done the same. Because this country has breached and violated our rights and the constitution of the republic. Number 7. President Lazarus Chakwera, with his failures to run the country as per his promises, is running office illegally for up to 6 years. We all know that President Chakwera came to complete the term of former President Peter Mutharika, which was started on the 23rd or 23 or 21 May 2019. Number 8. People who enter into government and use state machinery to manipulate or violate the country's laid rules or people's aspirations are not supposed to be leaders, fellow citizens. They are people who remove their will or wickedness, dress political suits with ego or evil intentions to get rich or for greed, just to join politics. There are such people in this country, and many of them are such kind. Number 9. In Malawi, we have wicked people who put on sheep suits with one evil intention to steal and enrich themselves, while the country and people suffer in absolute poverty. We have seen that from 2020, because we thought we are replacing evil people for righteous people that will develop this country, only to discover that those were evil people, but now we have put in government wicked people. That's what has happened. Number 10. What has happened in Malawi
in a space of 4 years, if Malawians were Kenyans, could already stood up and demand justice or the removal of the government. Long time ago. Long time ago. Number 11. As from 2020, this country had inflation pegged at 9%, if you remember. 9% was our inflation when Tonsi Alliance was coming into power. Commodity prices were affordable and reachable. Our national debt was at 3.16 trillion and living standards were breathable. You could breathe at least better by that time. The constitution was supreme, and the previous government of DPP had some fears on the respect of the constitution because they would allow, permit national protests and demonstrations, and they could not bar or violate the rights of the people, even though there were pockets of some illegal arrests and whatever, but the constitution was supreme under DPP government. Number 12. Malawians complained that this better small was not enough. We wanted the better big. That was the complaint. There is a better, but it's small under DPP. We want the big better. The big one, huge, big, better. That's what we wanted. This is the reason citizens permitted by the defense force went into the streets and voted out the little freedom, looking for total freedom under President Lazarus Chakwera and late Vice President Saul Stewart. We went into the streets, destroyed everything, supported by Malawi Defense Force, because we wanted total freedom. Number 13. The country was in high anticipation and was expecting with high hopes that a new Malawi was going to be born, but we were all shocked that the first week of Tonsi Alliance government, the inflation rose or skyrocketed. And this was enshrined or christened by the introduction of one banknote of 3 zeros, 5,000 kwacha, one banknote. And we saw mushrooming of corruption, each and every corner, starting with COVID funds. International donors had given COVID funds for us to try to curtail or maybe limit or prevent the pandemic. But that money went into corruption. And then the birth of nepotism, regionalism, and tribalism. Everybody was surprised that we thought we were leaving that wickedness, now we have joined another wickedness. As this are not enough, we saw the extravagance in government spending and lifestyle that could not be controlled. Because what happened was state resources became a relay race whereby it was a stick now. Give this one to continue, take this one to continue. We saw ministers leaving their offices, going to Namibia, South Africa, India, Egypt, looking for fertilizer. Extravagance. It was relay race. This week is the office of the president and the cabinet secretary. Next week is the minister of government unity. The other time is the minister of agriculture. The other time is the minister of natural resources. The other time is the minister of home affairs. They are all looking for fertilizer. It was a relay race of corruption, extravagance for our resources. And at the end of the day, we found that billions were thrown in the butchery and the pharmacies. Our money, state funds. Number 15. Tonsi Alliance government and President Lazarus was in honeymoon using borrowed money, which ballooned the national debt. I will repeat that, it's very important. Tonsi Alliance government and President Lazarus Chakwera went to honeymoon in government spending.
whereby our national debt ballooned. How? On these travels, President Lazarus Chakwera and his ministers were borrowing 2 trillion kwacha every year. I told you already that our national debt, as Tonsi Alliance was coming into power, was at 3.16 trillion kwacha. But when Tonsi Alliance came into the government, with the introduction of honeymoons, they were borrowing 2 trillion kwacha every year. Number 16. When Kenyan people protest financial bill before it is signed, Malawi Parliament approved the extravagant borrowing totaling to 10 trillion as March of 2024. Now, I want to know why I said we are sitting on a time bomb. Kenyans protested a bill that is not signed into law. Malawians, we are sitting with members of parliament that signed or passed a bill that the president signed and implemented of borrowing 2 trillion kwacha every year. And as I speak to you, on the 31st March 2024, our national debt for only Tonsi Alliance government is 10 trillion Malawi kwacha in 4 years. Now, when we add with the previous date of other governments, today as I speak to you Malawians, our national debt is at 13.16 trillion Malawi kwacha. When Tonsi Alliance government is going to be out of power in September 2025, our national debt will be plus minus 16 to 17 trillion. Now the question is our country going to the future or moving backward? Because when a nation is under that date, then you forget about development, you forget about better living style of people. You should now talk of chains in your neck. So Malawi is now chained. Number 17. Malawians have watched and looked at President Lazarus Chakwera and his government destroying this country. That's why I say it's a time bomb. Because Malawians are going to say, we have watched evil in our nation. We have watched destruction of a country in our nation. Yet our friends in Kenya, they didn't want to watch. When they just saw a bill, they protested. But we have watched and looked our leaders destroying the country, because now we are chained as a nation. Now this country is under threat. We are. As I speak to you, our inflation is at 32%. That have pushed basic commodities like maize of 50 kg to over 50,000 kwacha. Basic commodities such as fertilizer at 107,000 kwacha. Bread and cooking oil have all gone up. Meaning, people that have got limited means of funds in their pockets cannot afford bread, cannot afford cooking oil, making lives very difficult and tough in this country. That's a time bomb. Number 18. Malawi is one of the disadvantaged nations where a citizen spends $1.25 US per day. According to United Nations calculation, they say we are living at $1.25 per day. And let us look at how much is that in our local currency. That's 3,125 kwacha. 3,125 kwacha daily for every Malawian. The question is, the cost of living per day in this country, how much is it? Bread is almost 600 or 700 kwacha. Bread alone. Cooking oil is about 3,000, 4,000 something there. Sugar, 4,000, 5,000 there. I don't know salt. Soap, 1,000 something. Chicken, maybe 6 or 7,000 or 11,000 kwacha. Those are basic needs of a human being. Now, with such amount, are Malawians living any life at all? No. We are breathing because of Lord, of God. Not because we are taken care of by our government. That's why I say we are sitting on a time bomb.
Number 19. While lifestyle of citizens have dwindled and deteriorated, the lifestyle of the president, ministers, members of parliament have improved, with some ministers that had bicycles are now billionaires driving and owning luxury vehicles and mansions. I'll repeat that one, it's very important. While the lifestyle of ordinary citizens have dwindled or deteriorated or gone down, the lives of the president, ministers, members of parliament in 4 years have improved, increased up. Some of the ministers were having bicycles. I have seen pictures whereby some minister is riding a bicycle. Today, he's got Prados, Fortuners, Land Cruisers, and mansions any longer. Blantyre, Salima. In 4 years' time, we are sitting on a time bomb as a country. Number 20. While Kenyans demonstrate a bill, Malawians clap hands for the office bearers that have put their lives and the welfare of the country in jeopardy. That's why I say President Jaguela and the Tons Alliance wish they could switch off the whole internet, switch off the whole satellite, so that we cannot see what is happening in Kenya. Why? Because in Kenya they're demonstrating against a bill. In Malawi, we are clapping hands for ministers, government that is corrupt, that is stealing, that is putting this country backward. Number 20. Number 21. Malawians, time to watch and observe has gone. This country is being destroyed and broken into pieces. That is a warning. I'm warning citizens of Malawi. Let us not keep on clapping hands. Let us not keep on watching or looking, because these people that we call leaders are destroying this country and tearing it into pieces. And I want to tell you, when they are gone, it will be tough for us to pick up the pieces and rebuild this nation. It's going to be tough or impossible. So we shouldn't watch and look at. Number 22. As a political party, we want to accuse government for the wrong arrest of veteran leader Kamlepo Kalua on the mistaken identity from the audio purported to be made by Member of Parliament Honorable Kamlepo Kalua. This is where I want to ask the government. Are you sincere? You have police, you have intelligence, you have criminal investigation unit. You want to tell us that you cannot identify the real person who made the audio, and you went to arrest an honorable person, but you mistaken him and you arrest him for 3 nights. You want to tell us that? Are you leading this country properly? Number 23. We also want to condemn the Minister of Information, Mr. Moses Kunkuyu, for his statement backing the unlawful arrests his government is undertaking on citizens that are talking genuinely about the sudden death of Vice President Saulos Chile. We condemn you, Mr. Minister. We condemn you in the highest degree, because you are not doing this country any justice. Number 24. Minister Kunkuyu was one of the staunch critics with me in 2017 over the law adopted by DPP called cybercrime or cyber security crime, whatever they say. It was me, it was Moses Kunkuyu in 2017. We even made a conference under the banner or the umbrella of Transformation Alliance, which was formed by him, Moses Kunkuyu. Moses Kunkuyu organized a conference that was supposed to be held at Kuhes College of Medicine then, and the DPP government denied him that opportunity. Catholic Church gave us a space at St. Pius in Blantyre to go and hold that conference. And you know what?
This conference was aimed at accusing, blaming DPP government and former President Peter Mutharika for implementing or adopting this cyber security crime bill. And you know what? In his speech, Moses Kukuyu said, a country that puts snakes in a crawl is wrong. You don't rear snakes. That's what he said in his speech. And guess what? The speakers on that conference, it was Moses Kunkuyu, Bantu Santos Juma, this man here, President Lazarus Chakwera. There was one activist, I forgot his name. There was one guy representing people living with albinism. There was Alan Intata. We spoke that they all against the cyber security crime that DPP adopted. Today, the same person, just because he's in the government of Tonsi Alliance, he's backing that law. And he says in his defense, don't blame us because this law was adopted by DPP. Well, you know the one, Mr. Nkuyu, who was blaming DPP with me. I'm not telling you what happened with other people. It was you on the same podium with me blaming DPP. Today, DPP is still to blame that it created a law that you are just following. But you're in the government. Why don't you outlaw it? Why don't you change it or repeal it or amend it or throw it away? That's a question mark. This is why I say, Malawians, be watchful. Because not all of us join politics because we want to change this country. Including me. You should check me too. But I will tell you this. I am one of the people that pushed that President Chakwera, former late Vice President South Chilema, must be in the government. It was me on the leading role, if you remember. But I will tell you this. This struggle began in 1981. Not in 2017. I started this struggle in 1981 when I went to Morogoro in the bush to fight against dictatorship of Kamuzbanda. And when democracy came, I am the person who wrote a letter, a booklet, National Cry for True Malawi, towards former President Bagir Mlus. I accused him of not bringing full democracy to the people because there was these scandals of violence by young Democrats. And we went back to exile. I'm giving you my CV to know why I joined politics today. It's not about to buy cars or have mansions. I want a better life for all in our lifetime. And in 2004, when Bingwa Mutharika came in, I was the first person to accuse DPP and UDF. And you know what? Bagire Mluzi, former president, and Bingwa Mutharika, when they were in love, they sent soldiers and the police to come and arrest me in the Republic of Namibia. Because I accused them of corruption and the killing of people in Europe. That's my CV. So you will be able, you will be best judges. Do I want to join politics because I want cars? I want luxury mansions? No. We want a better life for all. A country that will be envied by everyone. In 2017, it was the same us who created Mayenga, Malawi Engagement Group, to make sure that we have a better Malawi. Now, in 2019, we said, let's leave DPP, let's leave former President Peter Mutharika, let's bring a man of God, Lazarus Chakwera. And he really get in. But I was the first to say, no, we cannot allow this to happen. Starting from the appointment of ministers. That all comprised one region, one tribe. It was me who argued. I said, you can't put two people, husband and wife, as a cabinet minister. This is not a company. It's a country. Then after me, it was Bonikarib. From there, it was Petra, Kamuzjuambo. From there, Enoch, Chihana, Afford. Then thereafter, it's Timothy Ntambo. The question must be asked inside the government to say, what have we done? Why are people running away from us?
Many people are joining politics for personal greed. That's what I've realized today. Because many people, if you remember, all of you, we blamed DPP, we accused DPP, we even mentioned names. Nicholas Dausi, George Chaponda, we mentioned names that these are wrong people in DPP. But very, very surprising that the very people who are blaming are doing the same things that Mr. Nicholas Dausi, Mr. George Chaponda were doing in DPP, that we accused them for. They are doing the same thing in Ton's Alliance. So the point is, people don't join politics because they want to change the country. But they are jealous that it is DPP that is enjoying the state resources. We want to get in and do the same. That's what you have seen with Ton's Alliance. There's no difference. Because DPP and the Ton's Alliance are the same. Maybe you can say DPP was a bit better because they took care of economy. Their corruption was reasonable, but not with Ton's Alliance. As I say, some of the ministers today were riding bicycles. Today you can't point fingers at them. They are living in mansions, luxury houses and cars, fat bank accounts in less than 4 years. Where did they get the money? Number 25. We want to warn or caution, because if we say warning, it will be like undermining, but let's say caution. We want to caution President Chakwera and his entire government to tread carefully. Tread carefully. This law of cybercrime will have harmful implications and repercussions on the country's economy. That one is a caution. We are giving a caution to the government. You need to know that free speech is a fundamental right of citizens in this country. It's not a concussion for disturbance of peace. That's not the case. I'm told that the audios that made Comrade Kalu arrested, it was a breach of peace. It might disturb the peace of the country. And we are told that the audios that activists Bonikalindo make are disturbing the peace of the country. Let me tell you the truth. This cyber crime that you are arresting people for, this tool that you use, is the one that is going to disturb the peace of this country. Because citizens are not going to watch. You will not arrest 6, 7 people. And you made another mistake. You went to arrest a pastor of the church. You are provoking a synod of Livingstonia. You are provoking the Livingstonia synod. What is wrong with you people? If the country is failing you, or if you are failing the country, give up. Give up. Don't provoke people. You cannot silence people, particularly this time when we are mourning the mysterious death of Vice President Saulos Chilima. And I want you to know this, or question yourself. Vice President late Saulos Chilima was part of your government, and we know that he had his own party, UTM. Not all of us supported his policies or ideas. Not all of us were supporting UTM. Not all of us were supported his silence in your government. But why are all of us sympathizing with him? Because of the cause of his death. Everybody wants to know that how did he die? Now, when people are asking or questioning, you have got no right. You have got no right to stand up and arrest the people. The cheapest and easiest thing you could have done is to say, we are with you, Malawians. We too want to know what happened. But don't arrest people. Don't arrest people. Don't arrest people. Mr. Kasube Owen, you say idiot. Do you remember that in 2020 you said Chakwera is best? Now you're trying to say what? Foolish. That's great. This is what tells you that some of us are visionaries. Because we can put a person in power, but if we see that is failing, we stand up and say this we cannot tolerate. That's being human, and that's being people of consciousness. Mr. Kasube Owen, I think you don't even know what you are saying, because
we did not support mediocrity. We don't support mediocrity. We support things that are right for the country. And we'll not keep quiet. And we'll not apologize. Because we are not the only people that made this mistake. 2.6 million people gave President Chaguera votes because we thought we were crossing from Egypt to Canaan. So we cannot blame ourselves, or we cannot keep quiet because we did that. We are here to correct the wrongs. Do you understand, Mr. Kasubewe? Number 26. President Lazarus Chakwera and his government must know that what they have done and continue doing as from 2020 is a time bomb, because citizens are not going to keep quiet for too long. I'll repeat. President Lazarus Chakwera and the entire Tonse Alliance government must know that whatever they have been doing from 2020 to date are a recipe for disaster. Because citizens are not going to keep quiet for too long. I'm done, but I wanted to give an advice to church organizations, religious organizations, and chiefs of Malawi. We have heard and seen some of you invited at the State House, where you are either going to console the president or the president is consoling you. Let it be consolation. Let it be consolation. Shouldn't be otherwise. Because the congregation from your churches, the subjects of your people, I'm talking about chiefs, are not going to watch any mediocrity. They are very, very cautious to know what is happening between you and the head of state at State House. Perhaps we want to appeal to you. It's important that when you go to State House, give good advice to the president so that he can fix this problem of the death of the vice president openly, transparently, and clear with honesty. Otherwise, we don't want to see what has happened in Kenya, in Malawi. But for the sake of the nation, for the sake of the country, it is important that transparency must come, honesty must be done, so that the whole world must know what happened to Vice President Saul Chilima. Until then, peace will reign. Until then, peace will reign in this country. May God bless all of you and all Malawians. I want to speak on myself. Some of us join politics because we have seen the mess that have taken place in this country by politicians. We are joining politics because we want to come and turn around the trajectory of politics of our nation. Everybody knows that when you enter into the government, you want to be rich and you must develop your lifestyle or your village. That's not what we are coming in for. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is coming to revolutionize this country to make sure that public office is used as such, not for any other idea or any other motive. In our government, a president, a minister, member of parliament, principal secretary, director, agency director, who is working in the public sector will have to use public facilities. That is our mandate. Meaning, if the president is sick, he must go to public hospitals. Meaning, if a minister, member of parliament is sick, they should use public hospitals, public facilities. Their children, their grandchildren must use public schools. This is one key that we know will turn around this country. Because this country is failing to develop because public officers use private facilities. When they are sick, they go to private hospitals using taxpayers' money. Yet public facilities like hospitals and schools are sidelined, isolated, or neglected. So in our government, we are going to make sure that if you are president and you are in public office, go to public hospitals, use public schools, and use public facilities. That is why we are coming to the government, to change this country. Thank you very much. Salute.